People ask about our brand. What is the Tahitian Noni brand? Well, it begins in Tahiti with our story, and it spreads out from there. T and I created this industry. We are the #1 noni company in the world, and no one else can say that. We're first in noni production, first in noni research, and first in noni quality. Tahitian Noni International selects specific islands for growing the noni based on a battery of tests. The soil, the water, and even the air must meet exacting standards. The environment must be perfect and pristine. On more than 80 separate islands throughout the wide expanse known as the islands of Tahiti, thousands of families tend and nurture wild-crafted noni trees for Tahitian Noni International. Throughout the year, these industrious islanders are visited by TNI's Director of Tahiti Operations, Edward Turaru, and his staff. The company has a strict certification process for both growers and harvesters, ensuring that every fruit, every leaf, and every seed meets exacting standards. After the noni fruit is carefully selected and harvested, it is thoroughly washed and individually inspected. Only the fruit that passes this meticulous scrutiny moves on to the next phase. The fruit is then placed on curing racks to further the ripening process. In preparation for shipment to Tahiti, the clean, inspected fruit is placed in special drums fitted with a double layer of sanitary liners. Every single drum is carefully examined and weighed. Then each drum is marked with ID information, who harvested it, when it was picked, how much the drum weighs, and a tracking number. Here on the island of Tahiti in the small town of Mata'ea lies a brand new state-of-the-art noni processing facility. Capable of processing enough noni to supply the current and future needs of a growing worldwide market, this facility stands as a real and tangible reminder of the investment that Tahitian Noni International has made in the islands of Tahiti. This is where noni fruit puree is created from the raw fruit that arrives from outlying islands. Each batch begins with the creation of a batch record. This is where the tracking number of every drum of fruit is recorded, and reports are made throughout the processing as quality checks and other testing take place. The inspected fruit is then run through a process called finishing. In the finisher, the seeds, stems, and skins are removed, and the flesh of the fruit is turned into a puree. Then comes a pivotal step. Using the revolutionary Wadsworth Story process, the puree is pasteurized. But unlike traditional pasteurization, this breakthrough method ensures a sanitary product without denaturing the puree. All the beneficial properties of the noni fruit are left intact. This Wadsworth Story process is completely proprietary. It is owned and protected by Tahitian Noni International. The end result is a pure and natural noni fruit puree which is loaded into lined shipping totes. Each of these totes, which hold 230 gallons of puree, is marked with a lot number, the date, and the time of filling, and a composite sample number. The composite sample is critical. Before a tote is sealed for shipping, quality control personnel take a sample and subject it to a battery of purity tests. Only when it meets T&I's exacting quality standards is it ready to ship to bottling plants throughout the world. From its ancestral home in the heart of the warm Pacific, the pure and natural noni puree is shipped to bottling plants strategically placed for maximum efficiency. In Guangzhou, China, in Leipzig, Germany, in the Chubu district of Japan, and in Utah in the United States. These are the first of many finished manufacturing facilities positioned throughout the globe, perfectly placed to establish product manufacturing close to consumers. When the totes full of noni puree arrive here in Japan, just like when they arrive in China or Germany or the United States, quality assurance personnel verify the certificates of analysis from Tahiti. Nothing happens until all the records are checked and verified. Once the tote verification process is completed, the noni puree is hygienically pumped into huge batch tanks.
where it is blended with thoroughly tested additional ingredients. Each of these batches will yield 3,500 gallons of finished Tahitian noni juice. When a new batch is begun, quality control initiates a new production batch record. Once the flavoring process is completed, quality control personnel take samples and test them. After the batch supervisor reviews the quality control checks and signs the release, it's time for bottling. Every bottle is thoroughly sterilized before filling, then the bottles are hot filled at a precise temperature to ensure a sterile environment. The bottles are then capped with tamper-proof seals, labeled, and a batch code is permanently printed on the bottle. With this number, TNI can trace a bottle of juice back to the bottling plant and the batch it came from. From the batch records, they know which totes were used. From the tote records, they know which drums of fruit were used. And from the drum records, they know who harvested the fruit. This ability to trace the product back to the islands and the harvesters who picked the fruit is a powerful thing. TNI is the first company in the world to create and master this fully integrated process. The Tahitian Noni brand represents our passion, our story, our history. It represents the benefits of Noni. It represents our people and our lifestyle. Tahitian Noni is taking its place among the greatest of the worldwide brands. Because of all of these things, when you talk about Noni, you can only talk about Tahitian Noni International. Mirinda is a company of destiny. From the beginning, there's been a sense of inevitable greatness, a sense of unimaginable importance. For us, it all started in 1994, when Stephen Story and I first discovered Noni. Since then, the pieces have all been falling into place. Insight has sparked insight. Innovation has driven innovation. Every achievement, award, study, and success has added one more piece to the puzzle. Our story is epic, a real-life drama with actors entering the stage, making their contributions, expanding the narrative, always shaping a purpose and a destiny that had its origin long ago on a small island in the Pacific. There are powerful things in nature that are good for us. People have known this instinctively for millennia. It's a collective wisdom acquired through thousands of years of practical use, through countless generations of trial and error. Today, science confirms what we already know, that often nature provides the best way to protect and prolong life. The challenge is bringing the best Earth has to offer together in one formula. Every morning, I still feel a sense of anticipation and excitement for what's to come. Because at Mirinda, we're in the business of discovery. Our journey has taken us around the world to find the most powerful plants, the healthiest natural compounds, the latest in scientific research, and bring them all together in a way that provides real benefit for people around the world. It's a philosophy we call Earth's Best. You know, the word Mirinda means Noni. And for us, the journey started in Tahiti with Noni, one of the most remarkable medicinal plants on Earth. Seen from high above, Tahiti is little more than a pinpoint of land, a green speck breaching the center of the vast Pacific. But zoom in and you find that Tahiti is one of nature's most magical creations. From mountain peaks that pierce the clouds to flat atolls that barely float on the sea. Coral reefs surround the island, breaking the waves into perfect pipelines that beckon surfers from around the world. Here, with air swept clean over thousands of miles of open ocean, with pure springs
and just the right amount of fresh rain. And with volcanic soil that's unusually rich and fertile, this is the perfect place to grow the perfect plant, noni. An amazing fruit full of compounds that strengthen and protect the human body. I'm Techeeirak. I'm a grower, I'm a farmer first. That's my job. We are with this young lady, because I can say she's a young lady. Her name is Irene Tematahotoa. She say our ancestor used this for medicine, medical product. She has not a lot of tree, but she take care about them, so there's a lot of fruit on it. We have very natural product. That's the key. If we want to do good product, we're sure that the product that we put in the bottle is the best product that we can have in the world. She said that it's not a problem for us to produce, because it's in our genes. She's just enjoy her life, you know. I don't know how to explain, but she's very happy. What can I say about Polynesian? They are very proud to be Polynesian first. They are very close to the culture. They are gentle people. That's my country. It was in Tahiti that Tahitian noni was born, the world's first superfruit supplement. That was 1996. Tahitian noni quickly became a phenomenon and launched a multi-billion-dollar industry. Today, Tahitian noni is consumed by people in 70 countries around the world for the simple reason that it works. When we first developed Tahitian noni, we knew it was a powerful health supplement, but we didn't know what compounds in noni were responsible for creating these benefits. Nobody knew. But being a research company, we were determined to find out. In 2009, Marinda researchers were the first to discover that much of the benefit of noni comes from chemical compounds known as iridoids. 13.43% solids. With 15 known iridoids, noni is one of the richest sources of iridoids on Earth. The most compelling benefit of iridoids is that they protect the human body from AGEs, destructive compounds formed when sugar molecules bond with proteins. AGEs cause premature aging and make us more susceptible to illness and disease. Iridoids have been shown to block the formation of AGEs and prevent the damage they cause. Once we understood the power of iridoids, we knew we could make a good thing better. Today we know that different iridoids work in different ways to fight AGEs. And combining these iridoids from a variety of sources provides increased benefits. So we began to look for other plants with iridoids that would complement the ones in noni. But they only grow in a handful of remote locations scattered around the world. So we set off on a search that would take us around the globe. As far south as Chile. 950 kilometers south of Santiago, Chile, lies a region of Patagonia known as Los Lagos. To the west, the Pacific Ocean. To the east, the Andes Mountains. And in between, a swath of the world's most fertile farmland. And nature's most perfect blueberries. This is what we came for. This water is irrigating our blueberries. This water is so pure, it just melted off that glacier up in Volcano Sorno. And you can taste the minerals. The best water in the world. It makes this land some of the most fertile land in the world. He's telling us how rich the soil is and how it's full of the nutrients the plant needs. This is the only variety of this kind of blueberry that's growing around in the world right now.
He's explaining what this fruit has is the wax around it, the bloom they call it. The wax protects the fruit. They use the tip of their fingers very softly to roll it towards the palm of the hand and gently lay it on top of the other fruit. If it drops more than 20 centimeters, it will damage the fruit. Yo misma las planté. I'm the one who planted them, so she does feel like a mother. He says all of these plants are my babies. The iridoid found in our blueberries contributes to the defense against AGEs. And when I try to convey to people that there is so much more in our product than that perfect fruit that was grown with volcanic soil, this climate, and that glacier water, there is also the pride of the grower and the caring and love of the harvesters is what makes us come all the way here to Chile to get our blueberries. Our journey is a never-ending one. It started 2,000 years ago in the most pristine place on Earth and continues today as we search every corner of the world to find Earth's best. This is our passion, bringing the most powerful things in nature to people everywhere. All these things we've talked about have an ultimate relevance that's vital to everyone. It's not a vague idea of wellness or well-being. Instead, it's a message that speaks to the heart of every living person. How old am I really? What is my true age? How can I measure it? More importantly, can I really live younger, longer? This question, what is your true age, will be asked and answered 10 million times as we continue to strengthen our passion and our voice. 네, 지난주에 이어서 노니 제품에 대해서 다시 한번 설명하게 된 김지은입니다. 부탁드립니다. 자, 우선 우리가 타히티안 노니 주스를 마셔야 되는 이유에 대해서 먼저 말씀을 드리면 요즘 100세 시대라는 말 굉장히 많이 들어봤죠. 뭐 무전장수, 무업장수, 유병장수, 독거장수까지 굉장히 장수랑 관련된 단어들이 많이 나오는데 사실 그에 따른 이런 질문도 나오고 있습니다. 우리가 과연 건강하지 않은 채로 제대로 내가 노년에 돈이 없는 채로 오직 장수를 하는 게 이게 과연 축복일까? 행복일까? 라는 질문들까지 나옵니다. 그만큼이나 120세까지 바라보는 이 노년 시대에서 우리가 건강은 이제 단순히 노화의 문제가 아닌 특히나 코로나19까지 우리가 거치면서 2030도 굉장히 건강 자체에 대한 관심을 갖고 있습니다. 그래서 특히나 우리가 건강식품 중에서 빼놓을 수 없는 시장이 바로 1조 시장 홍삼이죠. 그런데 이 홍삼 시장에 겨냥할 타히티안 노니 주스에 대해서 앞으로 우리가 주목을 해야 합니다. 네, 일단은 저희 타히티 야동식물에 대한 배경부터 조금 말씀을 드릴게요. 1769년 타히티안 섬에서 이 노니에 대한 기록이 발견이 됩니다. 그리고 1960년도에 제로닌에 대한 이론이 발표가 되면서 이후에 쭉 1996년 회사가 설립되면서 노니 원액이 출시가 되고요. 저희 타히티안은 2001년 처음으로 클래식을 출시합니다. 이러면서 우리가 임상 논문 자료부터 각종 성분들을 입증시키는데 계속해서 연구를 거듭해 오면서 2009년 우리가 주목해야 하는 이리도이드 성분을 발견하게 됩니다. 여기서 2011년 최종 당화산물에 대한 연구를 시작하는데 자, 이 최종 당화산물이 무엇일까? 아직까지는 많은 분들에게 국내에서는 조금 생소하다고 느껴질 거예요. 그래서 이 최종 당화산물에 대해 좀 말씀을 드리면 당과 단백질이 만나서 단백질이 제 기능을 잃은 상태로 단백질로 변한 상태입니다. 그래서 이 최종 당화산물인 AG에 대해서 타히티안 노니 회사는 이미 앞서 2011년부터 최종 당화산물에 대한 연구 결과를 발표하지만 국내에서는 그보다 훨씬 더 늦게 2017년 처음으로 한국 AG학회를 설립하고 우리가 최종 당화산물에 대한 관심을 촉구합니다. 자, 여기서 먼저 말씀을 드리면 이 AG라는 거는 우리가 단백질에 포도당이 결합되면서 우리 몸에 해로운 당 독소로 변하게 됩니다.
흔하게 우리가 이제 당뇨 환자에게서 이 AG 수치가 높은 것으로 알려져 있는데, 사실 우리가 각각 나는 아직 당뇨가 없는데 할지라도 그냥 우리 일반적인 당뇨 환자가 아닌 사람들도 식후에는 이 혈당이 높아지게 되면서 AG가 만들어집니다. 그렇기 때문에 우리도 나는 아직 당뇨 괜찮아가 아닌 계속해서 관리가 필요하겠죠. 자, 그래서 이 최종 당화산물이 우리 건강 칼럼으로 살펴봤을 때, 몸속에 들어왔을 때, 만들어졌을 때 몸속에서 염증을 유발하고 특히나 노안을 유발합니다. 여기에 안면 홍조부터 장 건강 그리고 호흡기 질환까지 우리가 각종 질환들과 연관이 있다는 것을 살펴볼 수 있는데, 쭉 보면은 최종 당화산물이 유발시키는 질병으로 다음과 같은 질병들을 확인해 볼 수 있습니다. 보면은 그냥 내가 흔하게 알던 건강기능식품 하면 뭐 면역력 아니면은 그냥 우리가 이런 스트레스로부터 나를 해로운 것들을 막아주는 그런 역할뿐만 아니라, 저희는 보시면 질병이 지금 안구부터 해가지고 각종 뇌 그리고 장 그리고 신경까지 그리고 피부까지 사실상 우리 몸과 전체에 연관이 되어 있다는 것을 확인할 수가 있습니다. 그래서 2017년 한국 에이즈학회에서는 처음으로 당뇨와 노화의 주요 원인으로 꼽히는 이 에이즈를 연구하고 관심을 촉구합니다. 실제로 일본에서는 이미 이 에이즈의 날까지 지정할 정도로 에이즈에 대한 관심이 굉장히 높은데요. 특히나 당뇨와 밀접한 관련이 있기 때문에 일본에서는 식품에 무조건 에이즈 수치를 기재하도록 되어 있고, 그리고 실제로 이렇게 에이즈의 날까지 정하면서 관심을 촉구하기 시작하면서 당뇨가 감소하는 추세로 접어들고 있습니다. 그만큼이나 우리도 이제부터 밀접한 관심을 우리가 가져야 되고, 특히나 한국인들의 식습관상 오래도록 우리가 탄수화물 함량이 굉장히 높게 섭취를 하고 있기 때문에 특히나 더더욱 우리가 주목해야 된다는 점을 확인해 볼 수가 있습니다. 그래서 그럼 이렇게 우리 몸에 해로운 당독소의 이 최종 당화산물을 우리는 그럼 어떻게 몸속에서 이거를 완화를 시켜야 될까? 억제 감소를 시키려면 결국에는 바로 노니주스를 주목해야 하는 이유입니다. 바로 이 이리도이드라는 성분 때문인데요. 자, 이리도이드 같은 경우에는 쉽게 말씀을 드리면 우리가 노니가 혹시 어디에서 자라나는지 여러분들 다 아시죠? 우리가 흔히 아는 그런 열대지방에서 자라나는데, 열대지방 같은 경우에 우리가 정말 모르는 수많은 병해충부터 동식물들이 있습니다. 그러다 보니까 노니는 스스로를 지키지 않으면 계속해서 내가 상처를 입고 멸종할 수밖에 없어요. 하지만 노니는 수개월에 한 번씩 꽃을 피우고 한 서너 달에 한 번씩 열매를 맺는 식물로 유명하죠. 그 얘기는 나를 스스로 방어하는 방어 물질을 뿜어내는 것뿐만 아니라 내가 상처를 입는다고 해도 스스로 치유하는 자가치유 회복 능력까지 발휘합니다. 그게 바로 핵심 성분이 이리도이드인데, 그래서 식물 또는 우리 식물이 인간 또는 동물에게 쓴맛을 제지하는 것으로 특정 지어진다라고 말씀을 드릴 수 있습니다. 한마디로 자가치유 물질로 여러분들이 확인을 해보실 수가 있고, 이 이리도이드라는 것 자체가 약초의 약학적 활동의 원인이 될 수 있으면서 우리가 분리되고 정제된 이리도이드는 다음과 같은 대생물 작용을 나타내는데, 보면은 각종 항암부터 항균 여러 가지 우리가 활동들을 확인해 볼 수가 있습니다. 뒤에서 다시 한번 자세하게 보여드릴 텐데, 여기서 문제는 우리가 중요한 것은 그럼 이 이리도이드를 내가 얼마나 흡수할 수 있냐가 중요하겠죠. 자, 이쪽에 한번 확인을 해보시면 노니 열매에 다양한 영양 성분들이 있습니다. 그런데 이제 모 회사로 예를 들면 얼마 전에 이 노니에 대한 노니 주스에 대한 이 제품 설명회를 진행을 했는데, 노니의 폴리페놀, 파이토케미컬 그리고 프로제로닌 등의 다양한 영양 성분들을 설명하지만 이 이리도이드에 대해서는 언급을 하지 않았습니다. 왜 그럴까요? 바로 그만큼이나 이 이리도이드를 추출할 수 있는 기술력이 바로 타히티안 노니 회사에서 가지고 있기 때문입니다. 그래서 식품별로 저희가 이렇게 이리도이드 종류수를 확인을 해봤을 때 노니의 19종의 이리도이드, 산수유의 8종, 크랜베리의 2종, 그리고 블루베리의 1종의 이리도이드를 확인해 볼 수가 있습니다. 그러면 타히티안 노니의 이리도이드 함량이 가장 중요하겠죠. 여기서 타히티에서 생산되는 노니의 이리도이드의 총 함량이 가장 많은 것으로 알려져 있다는 것을 우리는 이렇게 그래프로 확인해 볼 수가 있는데, 여기서 제가 뒤로 넘어가서 말씀을 드리면 이 이리도이드는 사실 아답토젠이라는 물질과 밀접한 연관성이 있습니다. 이게 바로 이 아답토젠이라는 물질 자체가 인체에 우리가 이제 스트레스를 받게 되면 사실 모든 질병의 원인이 스트레스라고 하잖아요. 그만큼이나 스트레스를 받게 되면 우리 몸속의 면역력부터 기본적인 건강이 무너지기 시작하는데, 그 스트레스로부터 견디는
강하게 해주는 물질이 바로 아답토젠이라는 물질입니다. 그래서 이렇게 보면 우리가 아답토젠으로 불리기 위해서 몇 가지 요건을 충족을 반드시 해야 되는데, 첫 번째가 섭취 안전성, 그리고 신체에 광범위하게 적용이 되는지, 그리고 섭취를 했을 때 인체에 무해하면서 신체가 정상화가 이루어지는지에 대한 안전성이 확보가 돼야 됩니다. 그래서 여기에 우리가 쭉 건강관념으로 한번 살펴보면, 해외에서는 사실 우리 국내에서는 건강식품 하면 홍삼이 가장 유명하지만 해외에서는 이미 이 논의에 대해 주목을 하고 있고 국내 시장보다 훨씬 더 많은 관심을 가지고 있습니다. 그 부분에 대한 거를 쭉 자세하게 확인해 볼 수가 있는데, 특히나 국내도 2017년부터 한국 에이즈학회를 설립을 하고 관심을 촉구하면서 각종 항산화, 암 억제, 그리고 세포 손상 억제, 암세포 억제 및 세포 재생 능력을 인정하면서 각종 연구를 계속해서 거듭해오고 있습니다. 그래서 논의의 이 질병 치료의 특성에 대해서 간단하게 살펴보면, 사실 논의는 남태평양 이 청정 지역에서 수천 년 동안 이미 우리가 발견하기 그 이전부터 약용이나 식용 성분으로 굉장히 식물로 애용이 되었는데, 여기서 우리가 전통적인 약용과 양리학적 연구에 대한 다양한 이 확인들을 살펴볼 수가 있습니다. 그리고 국내에서 보면은 우리가 치주염에 대한, 그러니까 각종 치주염까지 우리가 예방하는 데 효과가 있다는 것을 확인해 볼 수가 있고요. 간단하게 확인을 하고 넘어가면 결국에는 우리가 논의를 섭취함으로써 항염, 통증 완화, 항산화, 항암, 항균, 그 외에도 다양한 효과들이 있다는 것을 확인해 볼 수가 있습니다. 여기서 주목을 해야 되는 거는, 우리가 보통 건강 좀 챙긴다는 분들이 하루에 건강기능식품을 한 몇 가지 종류를 드실까요? 진짜 많이 드시는 우리 대표님 같은 경우에 뭐 거의 막 30개까지도 챙겨 드신다고 하는데, 솔직히 아실 거예요. 저도 한 6개 정도 먹기 시작하면은 내가 이거 챙겨 먹었나? 하면서 빼놓는 것들이 있거든요. 그래서 우리 다 통에다가 막 분리해가지고 먹기도 하잖아요. 그런데 지금 우리가 지금까지 쭉 살펴본 것에 대해서 제가 여러 가지 식품에 대해 말씀을 드렸나요? 논이 단 한 가지입니다. 논이 단 한 가지로 우리가 이렇게 많은 효과들을 얻을 수 있다는 것이고, 여기서 우리가 가장 주목을 해야 되는 점은, 논이가 이렇게 우리 몸속에 들어왔을 때, 우리가 논이를 마셨을 때 그래서 어떤 증상들이 개선이 되느냐. 많은 28가지의 증상이 있지만, 그런데 사실 건강기능식품이라는 거는 내가 어떻게 흡수를 하느냐에 따라서 같은 제품도 다를 수밖에 없거든요. 그런데 여기서 확인을 해봐야 되는 건 바로 50개국 이상. 그러니까 해외에서 잘 맞는다고 해서 국내에서도 잘 맞을까? 나에게도 잘 맞을까? 하는 의심이 드실 수 있습니다. 그런데 이미 50개국 이상에서 노니주스를 응용한 2만 명 이상을 우리가 대상으로 연구를 했기 때문에, 그것도 200명 이상의 건강 전문가가 이렇게 분석을 해서 나온 정보입니다. 50개국 이상에서 이미 섭취를 해서 연구가 됐다는 것은 국내에서도 우리 몸에 충분히 잘 맞을 수 있다는 점을 말씀을 드릴 수가 있고요. 그래서 이미 국내에서 뭐 홈쇼핑부터 각종 건강정보 프로그램에서 이미 논의에 대한 우리 이런 관심들을 촉구하기 시작했습니다. 하지만 이렇게 관심이 불타오르던 차에 한 가지, 과연 논의가 괜찮느냐 하는 의문이 제기가 되기 시작합니다. 그 부분이 바로 부작용으로 간 손상을 발생할 수가 있다는 의문 때문이었는데요. 이거는 완전히 틀린 말은 아닙니다. 실제로 논의 같은 경우에 장기간 복용 시에 간 손상을 발생시킬 수 있는 위험이 있습니다. 그런데 그 위험이 어디서 오냐? 바로 이 안트라케논이라는 성분 때문인데, 주로 논이의 씨앗과 껍질에 들어가 있습니다. 하지만 우리가 타히티안 논이 주스를 마셔야 하는 이유가 바로 씨앗과 껍질을 제외한 저희는 과육으로만 만들기 때문입니다. 그러면 장기간 우리가 복용을 했을 때 발생될 수 있는 부작용의 원인은 저희는 아예 없앤 것입니다. 그래서 과육만 사용한 논이의 경우는 괜찮을 수 있다. 하지만 문제는 우리가 타히티안 논이 주스가 아닌 대부분의 논이 주스라고 시중에서 판매하는 주스 같은 경우에는 대부분이 그렇지 않다는 것을 우리가 확인해 볼 수가 있습니다. 그래서 이렇게 우리가 칼륨과의 한번 연관성을 찾아봤을 때에도, 여러분 과일 평소에 얼마나 드시나요? 그래서 과일을 우리가 몸에 좋다고 해서 챙겨 먹으려고 해도 솔직히 우리가 바나나 하나로만 예시를 들더라도 한 2개 먹으면 물리고 배부르거든요. 그런데 우리가 정말 성인에게 필요한 이 칼륨 섭취량을 우리가 충족을 시키려고 하면 바나나를 무려 10송이는 먹어야 합니다. 일단은 배부르기도 하고요, 물리기도 하고요. 솔직히 10송이씩 매일 챙겨 먹는 거
아마 아무리 몸에 좋다고 해도 힘들어요. 그렇기 때문에 우리가 특히나 이 한국인에서 가장 부족한 영양 성분이 바로 칼륨이라고 합니다. 그런데 노니에는 60mg당 80mg의 함량이 들어가 있다는 것을 확인해 볼 수가 있습니다. 그래서 여기서 우리가 칼륨뿐만 아니라 결국에는 이리도이드를 섭취를 하는데, 자, 클래식 기준으로 말씀을 드리겠습니다. 클래식에는 노니와 블루베리, 포도가 들어가 있는데 19종의 이 노니의 이리도이드에 플러스 우리가 블루베리 그리고 포도의 1종의 이리도이드까지 총 20종의 이리도이드를 섭취해 볼 수가 있고, 여기에 주스 60ml당 30mg의 이리도이드를 함유를 하고 있습니다. 그런데 나는 조금 더 집중적으로 먹고 싶다 하시는 분들에게는 저희가 또 클래식 맥스가 있죠. 이 클래식 맥스로 말씀을 드리면 이리도이드의 그냥 집합체라고 말씀을 드릴 수가 있습니다. 타히티안 노니의 19종의 이리도이드뿐만 아니라 터키산, 그러니까 이것도 앞에 보시면은 각종 코넬리안 체리 하면 터키산, 그리고 우리 크랜베리 하면 미국산, 올리브잎 하면 모로코산, 우리가 가장 대표적으로 알 수 있는 그 원산지에서 우리가 이렇게 또 따오고 있고, 무엇보다 19종의 이리도이드에 8종의 이리도이드, 5종, 2종, 1종까지 하면 총 35종의 이리도이드를 클래식 X 주스 한 번으로 우리는 섭취를 할 수가 있습니다. 그래서 60mg당 120mg의 이리도이드가 함유가 되어 있는데, 결국엔 우리가 이렇게 타히티안 노니 주스를 먹음에 있어서 우리가 솔직히 홍삼도 몸에 좋다는 거 이미 너무나 잘 알고 있지만, 실질적으로 우리 한국인들이 섭취할 수 있는 홍삼에, 그러니까 우리가 홍삼의 그 사포닌이라는 성분 때문에 홍삼을 많이 섭취를 하잖아요. 그런데 실질적으로 내가 먹었을 때 과연 한국인들이 대부분 얼만큼이 이 사포닌을 제대로 흡수를 하고 있을까요? 라고 따져봤을 때 한국인들의 70%가 이 사포닌을 제대로 흡수하지 못하고 있습니다. 그 얘기는 우리 가족 10명이 먹어도 한 3명뿐이 제대로 섭취를 한다는 건데, 사실 우리가 이 홍삼 사포닌도 제대로 만들고 가공을 하면 2배까지 함량을 높일 수가 있습니다. 하지만 우리가 가장 흔하게 아는 이 홍삼조차도 국내에서 제대로 이 2배까지 함량을 높인 홍삼은 찾기가 어렵습니다. 그 얘기는 우리가 1조 시장을 앞둔 홍삼과 비교했을 때 노니도 마찬가지입니다. 시중에 이미 많은 노니 제품들이 있지만 타히티안 노니를 마셔야 되는 이유는 제대로 된 노니 주스, 어떻게 가공이 된 노니 주스인지를 따져봐야 한다는 이야기인데요. 미국의 PDR의 노니라고 검색을 해보면 약 7가지로 쭉 나오거든요. 그 중에서도 대부분 이 제품, 제목에다가 노니라고 철자가 들어가 있습니다. 하지만 이 철자만 들어가 있을 뿐 우리가 제대로 먹을 수 있는 노니 주스는 타히티안 노니 주스가 유일하다. 그래서 저희는 PDR의 건강기능식품으로 등재가 되어 있는 것이고, 실제로 이렇게 섭취를 했을 때 그러면 우리가 결국에 홍삼도 노니도 어떤 주스를 먹느냐, 어떤 홍삼을 먹느냐 했을 때 제대로 검증받은 것을 섭취해야 된다. 그래서 우리가 타히티안 노니 주스를 선택해야 되는 이유에 대해서 말씀드릴 수가 있습니다.